And this is, you know, the topic I've got is the Lemba Black Jews. This is a tribe in southern Africa, mostly in what is now Zimbabwe, also in South Africa. And these are people who are obviously African, but they have Jewish practices and have had those Jewish practices for a very long time. They practice close kosher slaughtering of animals. They celebrate Shabbat in a very sort of biblical way, and also Jewish holidays. And in general, yeah, their practices are kind of pre-Talmudic, or their core practices are. And they have an oral tradition that they are Jews from Judea, and they came as traders after the destruction of the Second Temple from Judea. They came originally to Yemen and migrated within Africa after that. They went to what became Mozambique and ultimately settled in what later became Zimbabwe in South Africa, but mostly Zimbabwe. And I actually bumped into this topic by chance because I was actually researching the Jews of Rhodesia in Southern Africa. And like Sunet's family, and sort of encountered this. And I kind of remembered something about genetic testing on a tribe in Africa that indicated that they were of Jewish origin. And this pertains to the Y chromosome specifically, that among these Lemba Jews, there is a certain sequence within the Y chromosome, which is a chromosome that's only found in males, that is typical of Kohanim, that is typical of the Aaronic priestly descent, okay? In people who identify, and I'm talking about just in the general Jewish community, people who identify themselves as Kohanim have this sequence 50% of the time. And this is a sequence that only occurs in non-Jews less than 1%. So this is very kind of linked with priestly descent. And within this Lemba community, the males have a prevalence of this sequence that's similar to that in other Jewish communities. And within their community, within the Lemba, there's a particular clan called the Buba that really have it in a high amount. So these, you know, this particular clan, they were the Kohanim, maybe. So this is very interesting. So there's some science behind this also. The story gets a little complicated because if you sort of search on YouTube like I did, you get all sorts of different versions of their story. And some seem to be a little bit Christianized. And the reason for that is because they have been subject to influences of missionaries and also Messianic Jews. But there is a community within this community who just want to be Jewish. And they've actually, some of them even go to Israel. They've been educated in Israel. Oh, interesting little twist they have on the circumcision also. They used to circumcise at 8 days of age, same as any observant Jews do. But when the Christian missionaries started kind of exerting influence on them, they decided that they had to do it in secret and in hiding, and you can't really go into a jungle with an 8-day-old infant. So they decided to do it at 8 years of age. So the tradition evolved that they do this in secret camps at 8 years of age, and they do a little bit of a training process. It's almost like a bar mitzvah for the boys. They also keep it very secret
from the boys, from the initiates, what is actually going to happen to avoid the anxiety of the circumcision. And it is a bit traumatic. I have a link that's very interesting. I can send to anybody who's really interested in finding out more. I will send this link to a lecture that was given by one of the Lemba at the 95th Street Y in New York, who actually went through a formal Orthodox conversion, so he could be, more accepted by the community. He describes all these things very well that he underwent personally. So just if people are interested, please send me an email and I'll send you the link to this YouTube video, which is an hour and a half, so it's a little bit too long to include here. The videos I've included here are the ones that I thought would be most interesting for people to see, because it actually shows them some of their practices and how they sort of combine very African traditions with Jewish ones. They pray in Hebrew and one of the African languages called Shona in English. So, yeah, I'll stop talking now. I'm going to start showing the film here. This is a South African documentary. Oh, if it starts. Bagaeso, rona re le batho ba mona Africa, re batho ba ile reng ha re tshwane. Re na le di-culture tse fapaneng, ebile ga etswa ka mebala e tshwanang, ka moriri e tshwanang, le letlalo la rona ha le tshwane. Empa re kopana kaofela ho aga setjhaba sena se sentle sa Afrika Borwa. Ke a le amohela kaofela mo Mzansi Ko Talk SA. Jwale ka ha le tseba ke kgaogelo wa ha Monama. Ka jeno lena re tla be re bua ka culture. Re provinceng ya Limpopo ho lo ruta ka culture ya batho ba Lemba. Batho ba Lemba badimo ba bona ke bo Abrahama le bo Isaka le bo Jacobe, ebile ba bang ba lona le ba tseba ka bo di Black Jews ba Southern Africa. Jwale ke a le mema hore re tsamayeng kaofela re lo ithuta ka setho sena sa batho ba Lemba. Taba ke eo. Ka jeno lena mo Talk SA re tjhakela provinceng ya Limpopo, re lo ithuta ka batho ba Lemba. Re lo ithuta hore batho bana ba tswa ho kae le ditsela tsa bona tsa ho etsa dintho, ho tshwana le ho pata motho ha hlokofetse le ka mokgo ba phehang ka teng. Jwale he, ka jeno lena ke kopa le duleng fela hona moo ka hore ditaba tse re di tshwereng di a kgatlisa. Re ne ro bebuwa re ba Lemba, a re le ngulube. A re le tshithu tsho faho. Jwale he re tjhakela Dr. Himla Sudil, yelling human geneticist ko National Health Laboratory Services. Re lo utlwa ka research ya hae ya batho ba Lemba. Good day, Doctor. How are you? Very well, thank you, and welcome. No. So, Doctor, please tell us about yourself and the work that you do. I'm a human geneticist, and I've been working here at the National Health Laboratory Service for the past 29 years. And my research has focused on using genetic methods to try to understand the history of the peoples of Africa. So, when and how did you hear about the Lemba people? Well, it was around the middle of the 1980s when my head of department, Professor Trevor Jenkins, was invited by the Lemba Cultural Association to come and do genetic research on the Lemba to kind of investigate their own oral history about their linkages to Jewish people. Please tell us about the Y chromosome study and how it came about and the people that were involved in it.
when I did mitochondrial studies, we found no linkages with people from outside of Africa. In fact, you couldn't tell the difference between a Lemba or a Venda among whom they lived and other people in the Southern African region. However, when my colleague Mandy Spurdle did Y chromosome studies, this is the Y chromosome that boys get from their dad, a very interesting pattern was obtained. About half the number of males that we tested had Y chromosomes that didn't fit the patterns that were usually found in Africa. In one particular group or clan within the Lemba, the Buba, one Y chromosome pattern was very similar to what was seen among Jewish priests or the Kohanim. And so this brought a closer linkage with their oral history and suggestions of maybe Jewish origins. So most recently, I've now taken the studies even further, used the more recent genetic markers that now define the Cohen pattern, and re-looked at our Lemba samples, not only the South African samples, but also the ones we collected from Zimbabwe, because Lemba people also live there. And when we now use this new set of markers, the patterns we observed at lower levels of resolution are no longer found. So the Cohen pattern that is now described in the literature is not found in the Lemba. So, Doctor, in conclusion, what do these results tell us about the Lemba people and their Jewish ancestry claims? So while we can say or conclude from our genetics that the pattern is not the same, with respect to claim of identity by culture, no genetic test can tell you that. So the most powerful message I want to get out of this is that genetic ancestry does not equal your identity. Cultural identity, individual identity is constructed using many, many, many factors. Thank you very much, Doctor, for giving us such an insightful overview on the origins of the Lemba people. Rico Sweetwater's Hamutenda, ke dutse le bontate ba the Lemba Cultural Association, ba tlo re tlhalosetsa setho sena sa ba Lemba. Ni mashironi. Setho sena sa Lemba, batho bana ba Lemba ba tswa ho kae, se qadile ho kae pele se tlo kgona ho fitla mona Afrika? Hawa ba Lemba ni Majuda. Hawa ba Lemba vo vangi ni Israel. Baba chiwanela ka the Southern Kingdom of Israel. Zino hawa ba Lemba hobo una dzindwa nyinji nga chipinga chakale cha kumakulu kwasho. Zino oswika chipinga cha musi wichido tubiwa hawa ba Lemba bachiswa angi in Mesopotamia ngangwa wa 586 BC. Zino hawa ba Lemba ba Buba, the Buba clan, the priest, ba kujia ba Lemba ba venabo. By then they were called the Senas. Araba chisangi kabuga ya Ezra. Bado ba wana aba basena musi bacho patulda angi ni Jerusalem. Hela micheto yawa bacho patulda angi Jerusalem. Jwale papa ne re kopa o re tlhalosetse ka religion ya batho ba Lemba. Rine sa ba Lemba zwiaṱula zwiaila ende mulemba muṅwe na muṅwe ri khou ita khuwelelo kha mvelelo yashu ya vhurereli uri a huna mulembo no ḓo rabela muṅwe muya wa vhathu vho faho kale kana kholomo kana mbudzi kana thanda ri rabela mudzimu muthihi ishi vho mutenda vha tshi khou amba ngaye. Zwino vhalemba ndi vhathu vhane vha tshi rabela mudzimu wavho vha ṱhonifha. Ndi ngazwo culture yashu i kha side la vhurereli a iho huṅwe. Ne re kopa hape le re tlhalosetse hore LCA, the Lemba Cultural Association, e thomile neng le hore why e le hobaneng e le bohlokwa? My lady, shalom. My lady, say shalom. Shalom, shalom. Shalom, Shabbat, shalom. Shalom. Mafungo akoro. You know, for LCA ngamaleta le ashikuwa.
Lemba Cultural Association yo proposiwa nga 1944 aiwa kavakala votuwa vo Mutenda Mbelengwa, vorasivechele Rapakatai Hamisi Madima na n'wana wavo va Asafu, vatuwa na n'wana wavo Mutswaletswale vokudzingana Petros. Vaya vondo ha mukala Mutswaletswale zori valemba vakothoma balangana lwa chote vakohelana. Rina muhumbulo wa uthoma association yo vakuvanganya ya uwisa mvelele yavori vadivane vadalelane vamalelane vali chomala vatsinda vawele chikale na mashudu avuye kavone vane. Dipapatso re ithuta ka mokgwa batho ba Lemba ba pheyang ka teng. Jwale he, dula fela hona moo, o seke wa tjhentjha le channel ka hore ra kgutla e se kgale. Jwale he bakgaeso ke dutse le bonkgono ba rona ba tlo re jwetsa ka bophelo ba ba Lemba. Matsheloni a vhuḓi. So mokoko ne re kopa le re tlhalosetse hore ba Lemba ba phela jwang ka letsatsi la bona ba etsang ho tloha ha ba tsoa ho fitlela ha ba lo robala ba etsang ka letsatsi la bona. Re tshi vuwa nga matsheloni. Ai re dzhia ndilo ra tamba. A ri tshi fedza falani ra la muladza wa vhuswa ha mulovha. So le ja dijo tse jwang bo Rine ro bebiwa ri Vhalemba a ri ḽi nguluvhe. A ri ḽi tshithu tsho faho. Tshithu tsho faho ra ri sadi. Na kholomo yo fa dangani Vhalemba vha tshi fa vhathu avali. Ya fa yo fa dangani ya Mulemba vha vhidza vhathu vhiridani dzhi. Abone avali yo fa vala yo to shijiwa nga lufanga. Ntho engwe re batlang ho etseba hore bana ba lona le ba hodisa jwang. Ri va hulisa nga mukgwa onoyo. Ri va hulisa ri tshi khou vha gudisa mukgwa onoyo. Ka lenyalong la ba Lemba le melao ya teng e reng gona le melao na ha ile hore teng ne re kopa le re tlhalosetse ka yona le hore le phela jwang ka hara lenyalo. A ri tshate ra ri tshi to mala tshi to vhidziwa malidzila a ḓa muthu muthihi oro vhavhili vha ḓisa tshelede vha ḓo yo u nyaga musidzana. A ri tshate. A ri tshate Tshivenḓa tshashu tsha kale Tshilemba. Ri fukedzwa dzinguvho ra swika ra dzena ngiwa dzi ri tshi kokova nga magona. Tshikokova ri tshi ya dzinḓuni hangei. Ra ḓa ra ḓola ra ḓodziwa zwiṅwe zwo no pfi luvhundi ra ḓodza luvhundi ra kona u bvisiwa ipfi muselo o bvela nnḓa. Jwale he bakgaeso re tjhakela family ya batho ba Lemba hore bona ba re bontsha hore mehla le mehla ba phela bophelo bo bojwang le dijo tse ba di apeyang di jwang. Bakgaeso jwale ka re tseba hore batho ba Lemba ba phela ka hara di-community tse nang le di-culture tse fapaneng, empa bona ba na le tsela ya bona ya ho etsa dintho tse itseng tse tshwanang le ho pheya le dijo tse ba di jang. Jwale he ha re eng re lo bona taba ke eo. Oh, wakubamba. Okay. Yakhunana. Baya kwada. Wakwada, mas é que o wafala com uma chibenda. Oh. Wakuteze na muri. Toma café. Ezwi ndi mafhuri a bikiwa o shela maḓi nyana maṱukuṱuku kha bodo wa bika ndi dzimbali
aḽiwa so zwino izwi ndi muroho ndi mukusule hoyu mukusule ndi hoyu uno itiwa dovhi tshumelo vheiwo mukegulu hezwo bikiwa ndo thoma bikiwa nḓuhu hedzi hai dovhi u thomiwa muroho vha kona u shela nḓuhu hedzi Muroho le metsi. na madinyana madinyana u fana na musi ni tshi bika tshipinishi wa shela muroho wa shela muno zwiṱukuṱuku zwi tshi vhona uri wo vhibva kana una tamatisi wa shela tamatisi wa shela nḓuhu hedzi wa rita zwino hezwi ndi mahuyu a tshikhuwa hayi a si ya Tshivenḓa a Tshivenḓa ndi zwiṅwe zwithu zwiṱukuṱuku ndi mahuyu maṱukuṱuku zwino haya ndi ya tshikhuwa ri a ṱavha hafha miḓini Ke di-fruits, ke desserts. ndi mutshelo nda ṅwata nga ngomu hazwo zwa tou rali a ri ntshi hezwi nga ngomu ri ḽa nazwo ndi zwone zwa di-seeds tse sister nkare ke dich e senang tswekere Bosani, ba ṱoḓa u ita mini? Zwine ri khou ṱoḓa u ita fhai ri khou ita kosha bread motsa ndi zwiḽiwa zwe mudzimu a laedza kha Exoda kha Tora a tshi vhudza Vhaisiraele uri Vhaisiraele kha vha ite hovhu vhurotho ndi vhurotho he ra vhuḽa musi ndi uri tshifhinga tshoṱhe hezwi ri tshi ita vhuṱambo ha Paseka ha Passover ri tshi khou humbula u pfukekanya musi ri tshi khou passa over u bva Egypt u ya Kanana zwino ri khou shumisa flour i sina mbilisa uri hei nthu hei flour i songo ita mini i songo kukumuwa ngauri murena ene muṋe Yehova o amba uri ri songo ḽa mini zwine zwa vha na mbilisa nga ngomu musi ri tshi ita vhurotho hovhu vhurotho a si recipe khango yene na ine ra tou ita i tou bva ha muṋe washu Yehova ndi ene we a tou i direct uri ni tshi ita ni ite nga nḓila yo raliho ni dovhe ni ite i si vhe na mini na mbilisa khayo Dipapatso re tswela pele ka ho ithuta ka setho sena sa batho ba Lemba. Jwale he dula fela hona moo ka hore a kgutla e se kgale ebile ditaba tsena di a kgatlisa manyeo. Hapa une ra vhone zwino ri zwaloni zwa family ya Mutenda zwino hapa none rina ndi he muthu we a thoma hei LCA a co-founder of LCA or one of the pioneers Mutenda zwino this is a good symbol of the Lembas how they bury the Lembas when they bury or Valema musi vachi vhulungiwa vavulingwa ndo vafuna va straight and to dzavo dzi fanela vha dzo sedza une vha bva hone zwino ha Valemba vha tshi ḓa fhano kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vho ḓa vha tshi bva Benga Devhula kana Devhula mulambo wa Vhembe zwino haya mavhulungele haya ha wana lifhano fhedzi a wana kha fhethu hunzhi hune Valemba vha dzula hone ndi ngazwo vha tshi sedza vha ḓo wana na emblem ya vhorine ya nḓou hangeni vha sedza ngei murahu vha ḓo wana una star kana ṋeledzi
na nḓou nga ngomu ine ya vha khotsi na ṅwana ndi Dafita na Solomon. Zwine zwa sumbedza uri hava vhalemba vha bva gai, ndi uri tshibvo tshavho u bva tshetsho vha bva nge Israele u swika zwino tshi kha dzi ya phanḓa tshi vhonala nga dzi simbolo na dzi saini. Vhalemba vhoṱhe ḓivhani uri mavhulungele ashu ndi haya. Hu na vhaṅwe vhane vha sedza vhukovhela zwi amba uri ḓuvha ḽo kovhela. So ndi gori haya maitele ro a wana, nṋe ndo a bebiwa nda a wana, ndi ḓo dovha nda ṱuwa nda a wana. Vhoini no salaho sala ndi tshi isa phanḓa. Ndi khou livhuwa. Ha se mo he ba gaeso se re fitlile mo Harra Mokhuba village. Jole ka ha le bona letsatsi se le diketse empa batho ba lemba ke batho ba berekang ka thata ba santsane ba le mosebetsing. Jole he ha re keneng ka hare re bone mosebetsi ena e metle ba etsang ya pottery le beading. Taba ke eo. Mama ne re kopa re tlhalosetse ka project ya lona gore le thomile neng le gore le thomile jwang. Re thomile 2006. Ha re thoma project ha rena re be re dia tjetja bola re tshameka bola and then ha re tshameka bola tsatsi le lengwe le dutse ka mona mokgekolo a re ho rena re wa re ka dia bola fela e sa tsentse se ene Mandela o bolela ka hore a re dieng di project hore re rie mosebetsi ra re ka etsa mokgekolo wa ke a re bontsha mo Bo mane re kopa le re tlhalosetse gore process ya ho etsa dipitsa tsena e qala ho kae hore e be e fihle ho ele e beng eso. Fa le fetse go mba go tla mabloma re dia go bundi go bundi je mo ndi mabu a right a re bundi zo ra khabisa ngalo apa khasikha ri tangalo izwi nonori zwive zwa sialala zwive zwa Tshivenḓa ndi tsitelo tsitelo ri wana mulamboni ange madini madini ange hune madi a tshibula ndio nayo matombone a wanala hone a sumbedza a tshi suvelela izwi ri kitafa a kono penyisa dimvubero ha le di rekisa le rekisetsa hona mona ka ba di disa marketing a rena market ba go di rekisa na kwa ya hona mona ri a tamo ri to deli market ngoti u marketa this is not a made as to market mara zwi a tode uri ri vhe na market uri zwi a konda mara rina bulubelo uri ḓo vhuya ita ra wana market ngari zwi nga si fhelele hafha zwa soko vha ra soko ita zwithu zwa sialala zwo fhelela hanefha zwi sa iphanḓa thi lutswa mo ri tshwanetse uri ri rute bana ba rena ba banyane ba dikolo uri setso sa rena se tswa ko kae mo la ba re gale re ba re di a re ga metsi ka ene re ba re ga ka dintse mara ye ya ai ra e buba ka mokgwa wa setso re bupile bjale dikopane sekolo. Papa ne re kopa re jwetse ka wena hore o dlala role feng ko Faranani ba roa ba sengane le hore bohlokwa ba project ena ke eng. I'm Mr. Rananyeni, one of the traditional leaders at Nesengani under the Chief TP Nesengani. My role, or the council's role, is to help the projects in this village like Barua, Nesengani Faranani, as they are doing the clay pot and Bach Kodovapu Runga, Batusanga Wana Pitu never do. Itera one mshumo zwa zwino vha khou itela tshifhaṱoni tsha vhalimisi zwine zwi vha tshi khou itela tshifhaṱoni tsha vhalimisi huna fhethu he khosi vhona Sengani na rine sa vhathusi vhavho ro vha ṋea tshitentsi luvhunga ngei uri vha itela hone hayo mafhungo a u vhumba zwino zwa ḓo ri takadza nga maanḓa rine sa vharangaphanḓa vha sialala uri na havha vhakegulu vha thusiwe uri vha kone u fhaṱa vha ise phanḓa na mushumo wavho fhedziha ndi nga si to sia heḽino ḽa uri havha vhathu sa izwi mubveledzi o amba uri u khou amba nga vhalemba ndi vhathu vhane vha shuma nga maanḓa nga zwanḓa zwavho zwa zwino vha to sedza mishumo ya vha sumbedza yone ya u vhumba na u runga zwi hone hafha ne ra ima hone Jole he ba gaeso le
lona le bone he hore mona setjhabeng sa rona sa South Africa re na le di-tribes tse ngata tse le horeng ha re tsebe le letho ka tsona. Jwale no ho le bohlokwa hore re be mona provinceng ya Limpopo re tle re kgone hore re ithute ka tsona. Re rata ho leboha batho ba Lemba Cultural Association le baagisane ba setjhaba sa Lemba hore ba re fe nako ya bona le hore ba re amele ka dipelo le matsoho a mfuthu. Ke a tshepa hore le lona ka jeno lena le ithutile dintho tse ngata, empa ke a tseba hore bongata ba lona le santsane le batla ho bua, ba bang ba na le dipotso. Ha re kopaneng ko Facebook le ko Twitter, re tla ba ra kopana beke tlang ka nako e itseng. Ene le ska lebelang batho ba Mzansi. Ha re bueng. Yeah. Any comments or questions? We can unmute people if you want to say something, or, you know. And it's obvious from this that there've been, I mean, ever since the story got out there, or perhaps for a very long time, there've been, you know, Christian influences within this community and the missionaries, and just a little bit of research that I managed to do. There are some within the community who regard Jesus as one of the prophets. And so, but there is a core that my understanding is just wannabe Jews. And I'm going to go ahead. Anybody with any comments or questions? Steve, I have a question. Oh, who is this, please? Martha. It's Martha. Martha. Oh, yeah. Yes, Martha. Yeah. It seems like the Lemba population is fairly well integrated into the general population. In other words, it doesn't sound like there's any kind of persecution or anything like that. Is that fairly accurate? I couldn't say, I'm not enough of an expert to say for sure, but I can tell you that there has been, you know, what I gathered from what I heard from this very good lecture, you know, that I'd recommend, was given at the 95th Street Y, is there was in the past a lot of pressure from Christian missionaries who basically were discouraging any sort of practices that weren't consistent, well, what they considered consistent with Christianity, which led to some responses on their part, you know, of Fred, you know, changing the circumcision and making it, you know, doing it in secret camps with older boys and you know, things like that. So there have been forms of what you could call some pressure, I don't know how physical this pressure was, but you know, there had to be some resistance, like Jews in many places were subject to this. Even Jews, like when I did my program on the Civil War, of course there were a lot of Jews who served in both armies, and often when they got wounded and they were in the hospital, they were also subject to pressure from well-meaning, you know, Christian missionaries who, you know, were encouraging them to make their peace with Jesus, you know, and that actually led to the creation of a Jewish hospital in Philadelphia. It's actually where I did residency. I did residency in St. Barnabas. Oh no, this would have been Albert Einstein Medical Center in Philadelphia. Used to be the Jewish Hospital of Philadelphia, and it was founded during the Civil War by a group of Jews who didn't want their, you know, the soldiers to be subjected to this, you know, that you know, they could get better and not be subject to all this this pressure. Well, thank you. But I have another question. Do they do they teach the children Hebrew or any, you know, is Hebrew used at all? Yes, they do, and they do use Hebrew in their prayers. And since, you know, there's been more contact with other Jewish communities, their traditions are changing, I guess, a little bit and becoming more Jewish, you know. So, but they did have all these core practices that were clearly
Jewish, you know, that they carried on. And of course, they were very, you know, they intermarried with the local population. So they have very African traditions as well. And I'm not sure what language they were speaking in that. Denise, could you guide us on that? What language that was that she was speaking? I'm not sure which language it was. Yeah, there were one or two Shona words, but it wasn't Shona. It was some kind of South African language. Oh, okay. Thank you. Yeah. So yeah, we could. Anybody else? I've got another video here. Let me try to move along. Oh, sorry. It does this. It sort of wants to stay on the same one here. I'm going to do next. There we go. Okay. Here's another video. Shalom. Anako Malisadiki Madrola Remba Boy. Remba Boy is Yamba, the one of Mushav, and the Muremba, the Muheveru, the Vice Red. Afari and Papu Shangon, Tina Damula Nandoni. Munambo never era which Vasfit waters who never shall what Watanga Nahone, Nangwa September, Unes to Manango, Namwas the Warosha Shana, Gekala Israel, Nakavajuta water. Valemba baba Israel nge Judea. Musi umrawa dzinwa dzamzi una uwa na Israel na dzimwe chaka. Ndi vamwe vaparara kashango la Yemen. Ubva Yemen vo chikodita mushumo vo shavisa kana urengisa. Vapfuka rwanje rutsoku vapfuka na rwanje rwa Mediterranean vakona kupfukira Africa. Vaudo pfurchera vamwe vapfurchera Zimbabwe yava chikobveredza mushumo wavo unoyu wau rengisa wagwa matombo ndonga misuku na zvimwevo musi vezimbabwe vodzura ngamunandi wa zvithu zvinji zvaitea na malwadze vopedza vodhiya panda vachikotoda one havakwina one vangadzura hone vapedza vopfuka munambo wa Vembe vavochena pano kala Afrika Chipembe nahone vatoma zvezvi zva mushumo wavo ufanana maini wa musina wobveledzwa nga vhathu vane vha valemba nga tshifhinga tshenecho na zwo vha varikodiwana fhano South Africa vha tshi khou bvelela nga pfunzo na nga mishumo yavho ya zwanḓa na vhutsila havho. Ra sedza tshaka dzine ra tshila nadzo dzi khou guda zwinzhi ngauri ri ita vhubindudzi yashu nga nḓila ya u fulufhedzea a ri fhuri vhathu na uri ri tshi rengisa zwithu a ri vha ḓuriseli ngauri ri khou fhaṱa lushaka. Musi ri ḓana kha pfunzo iyi wa sedza vhana vha Vhalemba vho ṋewa kha mishumo ya zwanḓa na kha u vha kha vhuimo ha vhuvhusi kha lushaka. Ri a zwi vhona zwa uri vhaṅwe vha kha wanala kha polotiki vhaṅwe vha khou wanala kha u rangaphanḓa vhathu mivhusoni vhaṅwe vha khou wana u rangaphanḓa vhathu kha pfunzo. Ra sedza kha shango heḽi ḽine ra khou tshila khaḽo vhunzhi havho vha na vhuimo sa nṋe ndo rali ndi muinzhiniara ri na vhaṅwe vhanzhi vhane vha madokotela vhaṅwe vho ramilayo na vhaṅwevo nga u ṱungufhadza ndi nga tou zwi ema uralo. Mushavhi musi a tshi ḓa fhano Venḓa ho ngo ḓa a wana hu si na vhathu o wana hu na vhaṅwe dzitshaka na dziṅwe tshaka dzi no tonga Vhavenḓa na Vhatshangana na dziṅweho. Zwithu zwihuluhulu zwine nda nga zwi amba zwe na Vhavenḓa vha zwi takalela
ndi lukuna na u sala zwithu zwa mashika sa musi ro zwi guda bva vhuṱukuni hashu nga uma kwashu. Vhavenḓa vha swika he vha dzhia mafhungo a u rubisa vha ita kha vhana vhavho vha vhatuka uri vha kone u sumbedza uri vhana vhavho vha ndi vhathu vho kunaho. Hezwo zwithu zwo ita zwori vhavenḓa ri kone u tshila navho vha tshi kona u vhona zwine riṋe ra vha zwone. Musi khosi Makhado o no fumbiswa nga Vhalemba vho ḓo mu rina dzina ḽa uri ndi tshone Razwimisani tsho dzhenelela ngoma dza Vhalemba, and then vhakololo vhoṱhe vha vho thoma u fumbiswa. Zwa sia uri Vhalemba vha vhafumakadzi vhashu ndi vhone vhadzingi vha vhukunda, ndi vhone vharungi vha miṅwenda ya milemba, ndi vhone vhane vha ita na dzingeḓane. Zwithu hezwi zwoṱhe na u vhumba dzikhali zwo wanala kha Vhalemba, sa uri zwa zwithu zwa vhona kale. Ndi ngazwo ri lidza na dzimbila sa khosi Davhida a tshi lidza mbila dza u no pfi Haripa. A zwi mangadzi riṋe vhashavhi ri tshi imisa dzingoma ngauri zwine zwa vha hone na Bivhili na maṅwalo Bivhilini ya amba zwori ri a ruba riṋe ngauri ndi zwo fanelaho. He ngoma a si ya Vhavenḓa ndi ya Vhalemba u bva kale kaleni hanengei 1907 hanengeo ndi dza vhashavhi vha khou ri rubisani. That's why ri tshi shidzha hetshi tshifuwo hetshi hoyu ṅwana o fumba u ya kona u shidzha tshithu tsha ḽiwa nga nnyi na nnyi wa munna. Ndi uri roṱhe ro ṱanganana ri fanela u ḽa ngauri o rubiswa. Nga nzulele yashu ho vha tshi ri kha ḽeneḽo shango arali muthu a tshi khou nyaga u ṱhavha kholomo kana vho tshiṅwe tshifuwo hu ḓo vhidzwa mulemba uri a ḓe a vhe ene ane a shidzha verification ha mulemba, ngauri vha zwi ḓivha zwa uri a ri ḽi nyamafu. Ndi ngazwo ki thoma vhidzwa mulemba a ḓa a i longa lufhanga heyo kholomo, na Vhalemba na vhaṅwe vha ḓo kona u ḽa, na vhaḽa vha sa ḽi tshidu vha ḓo kona u ḽa. Mbudzi ri tshi ṱhavha kana nngu hu na lukulo hafha khayo, hu na lukulo lwa muswane, hu na lukulo lwa maḓi. Zwino ri vhofha holu lwa muswane ra kona u i shidzha ya bva malofha. I tshi bva malofha ya kona hezwiḽa yo no welela ra i hwala ra i vhofha ra i nambeledza kha muri u itela zwori i vie zwavhuḓi mukumba uri isa vhe na tshikani. Ya fhela hanefho ya ṱanzwiwa ya naka ya kona u fhanduliwa. Zwa nga ngomu thumbuni zwi a bvisiwa zwo vheulwa thungo, ṋama yone ya bvisiwavho ya vhetshelwa thungo nga miraḓo nga miraḓo nga miraḓo nga miraḓo. Ri fana kha ḽa Dumasi hune Vhalemba vhunzhi havho vha dzulela hone. Muthu wa Mupfufhisi Mphire vha tou vha kha gaḓa ḽine vha khou ḓilugisela u ya ngei Mutenda ha Sweetwater hune Vhalemba vha ṱangana hone. Hafha ndo shela thanga ndi khou rithelela ndi khou bika dovhi. No ndi khou shela muroho hafha na ngomu nda dovha nda rithelela ndi khou ḓikakala ndi khou ritha ngorali nda shela muṋo. Nda dovha nda ritha. Hezwi ndi zwone zwa vha dovhi ḽo no fhela u bikiwa heḽi ḽi vha ḽo tou rali ḽo fhela zwino ḽi ya ḽa sela. Hu tshi pfhi Mulemba u ḓivhea nga u vhumba khali, a bindudza a tshi rengisela vha sa koni u dzi ita. Heḽi vumba heḽi, heyi khali yanga heyi
heli vhumba heli ndilidzhia mulamboni hangi ndadza nda vhumba khali yo nonga sa hei ngalo ndo no livhumba heli vhumba ndo no ita hetshi tshithu tsho raliyo hei khali yo raliyo ndo ikulutedza nga tombo heli ndi tshi rali ndi vha ndi khou ita uri i suvhe hezwi i tshi suvha yo no fhela nda kona u tala khezwi vha khou zwi vhona hezwi ndi khou tala ngori kale ha u sina ḓaraṱa edzi ra ri tshi ita nga mipfe ine vho no khou i vhona ra nakisa ngayo hei khali yashu u swika i tshi rali vha tshi i vhona hei mitalo i tshi vha straight nga yeneyi nḓila vha vhona i songo vhuya ya kombama ri i tala yo tou rali hu sina ḓaraṱani hu mupfa wonoyu vho no khou vhona khoyu khezwi zwo ita straight khezwi ra dovha ra rali nda rali ndi tshi khou i nakisela habe uri muthu a tshi i renga a i tame hei khali a pfhe ana u i tama uri ngoho hei khali yo shumiwa yo nakesa ri fhedze hane ndi ḓodza luvhundi zwino khezwi vha khou lu vhona luvhundi khulu ndi luvhundi holu uri i nake i kunge maṱo a murengi a tame a pfha a tshi khou tou uri ndi a i renga ye ngo vhona u naka ndi dza vhalemba ndi khali dza vhalemba hedzi vha khou dzi vhona khezwi ri khou rali khali yashu i khou i ḓodza luvhundi khezwo yo fhelela khei ndi a ḓa zwino ndi dzhia phomo khei ndi khou ḓodza phomo khei na yone i khou tevhelela khei ndi phomo yashu khei ndi khou tala mutshavhetshavhe zwino khoyu wo nakisa ya fhasi khei khali yanga yo fhela ndi khou i fhisa muliloni hafha ndi khou fhisa ndi khou una mahatsi zwino ndi tshi fhedza hezwi hei khali yo no rali yo fhela i fana na hedzi khali vho no khou dzi vhona hafha yo swa nga mulilo na mahatsi ra ḓo dzhia dzi khali nga mugivhela nda ya nadzo sweet waters nda yo dzi rengisa nga ndavha rine ri tshila nga hone u rengisa vhufa ha vhalemba ndi zwithu zwa ndeme ndi ngazwo vhoṱhe vha ya tshikolo tsha afha ha dumasi musi tshikolo tsho no bva vha kuvhangana vhana vhoṱhe vha vhalemba vhane vha dzhena kha tshikolo hetshi vha tshi vha pfumbudza nga vhufavho na vhurereli uri vha dzule vha tshi zwi ḓivha musi vho no aluwa vha pfumbudze vhana vhavho u ita lushaka lwa vhalemba lu dzule lwo khwaṱha lu luthihi lu ḓivho mvelele yavho na vhubvoni havho. Ndi funza vhana vha vhalemba nga mafhungo a mbingano zwavhuḓi vhuḓi musi tshikolo tsho bva. Vha ṅwana wa munemba wa muthannga u tea u mala ṅwana wa munemba wa musidzana. A tshi mala ha ḓinangeli musidzana, a tshi mala u vhudza vhahulwane vha ya vha musedzela musidzana. U mala muzwala wa ha malume, muzwala wawe ṅwana wa malume, hu itela u khwaṱhisa vhushaka. Mulemba wa mutukana arali o balelwa u mala muzwala wa malume u a ḓi mala na luṅwe lushaka. Hu tou vha uri musi o mala luṅwe lushaka hoyo wa ḓa a pfumbudziwa a ṱalutshedziwa nga milayo na maitele a vhalemba a fhedza a tshi vha mulemba. Vhushaka havhuḓi ha vhulemba ndi ya musi munna wa mulemba o mala mufumakadzi wa mulemba nga maanḓa o vha a tshi mala muzwala wawe. Fhedzi zwa zwino sa hezwi zwithu zwi khou ḓi tshentsha wa munna u ya tendelwa a bva ayo mala kha luṅwe lushaka, ṅwana wawe u ḓo ḓi dzhiwa a mulemba. Fhedzi wa mufumakadzi arali a malwa nga wa luṅwe lushaka, ṅwana wawe a ri tsha muvhala uri u kha ḓi vha mulemba. U maliwa nga munna wa mushavhi ndi zwithu zwa ndeme, naho ndo maliwa nga muzwala wanga ndi zwithu zwa vhuṱhogwa ngauri na vhushaka hashu a vhufheleli tshikhalani. Vhangana vhanga vha ya pfha na vhone vha tshi zwi tama, ende zwi na phambano khulu ya u maliwa nga mushavhi u fhira u maliwa nga muthu wa nnḓa, ngauri musi muthu wa nnḓa naho a tshi khou ntambudza u ntambudzela tsini a tshi zwi ḓivha zwo ri ndi khou tambudza shaka langa. Musi wo maliwa nga muthu wa mushavhi
na mashaka a zwi funa ngori ndi zwithu zwa kale na kale ndi nzulele yazwo zwino nṋe u ya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwithu zwo fanelaho zwi sa tei u fheliswa. ro amba nga mbingano uri vhalemba vha malana nga tsha vhalemba fhedzi ya zwifhinga zwi khou shanduka zwi tshi nga u ralo ri nga si thivhele muṅwe na muṅwe wa mulemba a tshi nyaga u mala kana u maliwa nga luṅwe lushaka ngauri zwifhinga zwo shanduka na nṋe ri funa u shanduka na tshifhinga. Mulemba arali o maliwa nga luṅwe lushaka kha ri mutendele mara fhedzi ri songo hangwa vhubvo hashu riṋe nga tshashu ri malana mulemba nga mulemba uri uri zwashu zwi ite vhathu. Fhedziha kha mvelele yashu ri a sumbedzisa uri vhathu vha vhafumakadzi vha vhana vha vhalemba vhasoni nga mulayo washu a vho ngo tea u maliwa nnḓa ha lushaka lwa vhalemba. Izwo zwi tshi khou itelwa mini? U itela uri lushaka lwashu lu vhe lushaka lwa vhukumakuma lune lwa tsekhe na lu kone u bvela phanḓa lu tshi kone u ponyoka kha dziṅwe tshaka. Vhafumakadzi vha ri aruzela vhana, vhafumakadzi vha ri ṋetshela vhana milayo ngauri ndi vhone vhane vha vha ṱwa na vhana tshifhinga tshilapfu. Mufumakadzi wa mulemba u gudisa vhana vhawe mikhwa yavhuḓi uri na musi vha tshi tshila nnḓa na vhathu vha nnḓa vha vhatame. U funa mukala wawe, u vuwa nga matsheloni a mulugisela musi a tshi arravha u arravha nga nḓila ya tshishavhi nga nḓila i ṱhonifheaho. Musi a tshi vhidziwa u to gidima u sumbedza uri u a ṱhonifha vhathu vha mukala wawe ane a tshila naye. Vhana vhawo vha gudisa kuarravhele, u tshila na vhathu. Musi hezwinoni o dzula muṱani u a zwi vhona zwori ndi mufumakadzi wa mafunda, mufumakadzi wa mikhwa, mufumakadzi a ṱhonifheaho. Hafha ndi khou nyaga u amba nga ha tshiphugaṱhalu tsha vhalemba nga tshikhuwa vha ri ndi emblem. Tshiphugaṱhalu hetshiḽa ndi tshi khou vhonala nga ṋaledzi ya dafita tsha vha na nḓou. Nḓou heyo i khou sumbedza musingo wayo wo sedza nṱha, zwi khou sumbedza maanḓa na nungo na vhuḓiimiseli ho bveledza lushaka lwa vhalemba. Ṋaledzi heila i khou ri sumbedza zwori na uri vhalemba fhano Afrika ri bva ri ngafhi, ri vha na vhushaka vhufhio na vhahevheru vha re Israel. Ndi tshiphugaṱhalu tshine ra ḓiṱongisa ngatsho ngauri ndi tshone tshine tsha ri sumbedza vhubvo hashu. Ndi nga zwenezwi zwa dzedzi tshaka dza 12 kha dza vhalemba hune ha vha Buba, vha Bakali, vha Seremani, vha Haji, vha Tovakale, vha Ngavi, vha Mange, vha Tauri, vha ṱangane ṅwaha na ṅwaha ngei Sweetwaters ha Mutenda vha tshi khou vusuludza zwa mvelelo ya havho uri zwa sa sokou fhelela muyani. Ngazwo ri wana ho no fomwa na dzangano line la pfi LCA line la ita uri nga ṅwedzi muṅwe na muṅwe wa September ri ye ri tshi ṱangana ri khou vusuludza zwa vhubvo ha hashu, ri khou dovha u ita na maitele oṱhe e ra vha ri tshi a ita musi ri kha ḓi sathu swika kha ḽino ḽa Afrika. Kha vha ha Buba ndi vhone vhe vha ḓo dzhiwa malofha zwi tshi khou nyaga u vhonala zwa uri malofha avho a tou fana na vhaisraeli vhane vha vha ngei Judea na. Zwezwo zwo itwa nga 1996 kha bugu ya Tudo Parfit. Nga chavo simpire va ti volenge am Sweetwaters o tangana nga chavo leswi hafha o tangana va ko diphina va tshi imba va tshi lana zwiḽiwa va tshi imba na nyimbo dza ndinde va tshi humbula ngei murahu kha sialala ḽavho ḽa u makhulukuku wavho. Nga matsheloni musi ho swika ḓuvha ḽa uya Mutenda ri kuvhangana roṱhe vhashavhi, bisi ya swika i tshi swika ra ṋamela roṱhe ro fhelela ro badelaho.
na vana vashu na vabebi vashu na vakala vashu ra dzhena nga ngomu khezwilaha ra swika mutenda ri tshi swika haningei ra dzhia madzulo mushumo wa kona u thoma. Uya mutenda kana Sweetwaters ndi zwi funela uri vashavi vha vho ṱangana nga tshavho vha tshi khou gudisana na kutshinele, vha tshi khou gudisana na milayo na u ḓivhana ngauri vhunzhi ha vhashavhi vho sokou phaḓalala, mara musi hezwi ro ṱangana Sweetwaters ri vha ri khou ḓivhana na uri mitupo yashu ndi ifhio, na uri mbila i likidziswa hani, na uri musi vhana vha tshi khou alusiwa kana vhakala vha fariswa hani, kana vhakegulu vhane ra tshila navho vha fariswa hani, na u sumbedzisana uri musi generation heiḽa yo fhiraho i tshi fhira riṋe ro salaho ri tea u sala ro farisana ni mushumo wa tshishali. Sweetwaters ndi hafho hune ra kuvhangana hone nga ṅwaha ri tshi khou sumbedza zwe mudzimu a ri itela tshe ṅwaha wa thoma na musi ṅwaha u tshi guma, na u ḓi dzudzanya na u prepara zwi ḓaho kha ṅwaha une wa khou tevhela. Ndi hune vhalemba vhoṱhe u bva kha shango ḽoṱhe ḽa South Africa vha kuvhangana hone. Hoyu mushumo kana conference ine itiwa Sweetwaters itea i tshi khou livhana na ṅwaha kana u thoma ha ṅwaha muswa wa Tshihevheru kana wa Tshiyuda wene ra u wana kha umakhulukuku washu nga u bva kha vhukhotsi yashu. Zwino hoku kuitelei ko swika hune na vhathu vhane ra tshila navho fhano Afrika vhane vha vhavenḓa vha zwi dzhiavho lune vha khou kona u swika hune vha wana zwa uri ṅwedzi hononi une wa September ndi une ṅwedzi vha thoma u shela mbeu fhasi vha tshi khou itela uri zwibveledzwa zwavho zwi vhe zwavhuḓi ngauri ndi tshone tshifhinga tshine tshilimo tsha thoma ngatsho. Hafho fhethu no pfi Sweetwaters, hu pfi Sweetwaters nga dzina ngauri ḽo iriwa nga vhabvannḓa vhane vha vha maisimani. Hone dzina ḽa fhethu u pfi Mununzu zwi tshi khou bva kha dzina ḽa mulambo une wa ela u hanefhaḽa fhethu hune ha rotolela ha vha na mirunzi hune ra ḓiphina ri hone. Ndi ngazwo hu tshi vhidziwa upfi ndi Sweetwaters. Zwiṅwe zwine nda nga amba ngazwo ndi zwa uri musi ri Sweetwaters a u ḓi vhalemba fhedzi vha fhano South Africa, u ḓi na vhalemba vho no bva USA, vho no bva Israel, vho no bva Russia, India na kha maṅwe mashango. Ndi khou amba nga ha mafhungo a vhulemba kha dziṅwe tshakha ri lushaka luṱuku, kha lushaka luṱuku lwa vhavenḓa, kha mbonalelo yashu mishumoni na kha vhutshilo zwine ra kona u zwi bveledza vhathu vha zwi guda kha riṋe. Zwiṅwe zwa hone ndi zwi tevhelaho: ri vha na vhuluvha kha vhahulwane vhashu, musi ri tshi amba ri a pfesesana, ri a kona u tovhela nḓila i tevheleleyaho. Musi ri sedza kha vhurangaphanḓa a ri lweli, uri to ḓivhana na zwo ri u tshi bva nnḓu ikene u dzhena ifhio. Mishumoni a ri sumbedzi u vhanga, ra fhiwa mushumo ri shuma nga u ḓiimisela na u fulufhedzea, ri tshi khou itela vhumatshelo ha lushaka lwa hashu uri lu ḓivhee uri ndi lushaka lwo itaniho. Ndi ngazwo na dziṅwe tshaka dza guda kha riṋe. Ri a ni livhuwa hafhu vhoṱhe vhalemba no ḓidinaho kha nḓudzo dza vhalemba dzine dza vha hone fhano South Africa, kha zwa vhurere ha vhewe no dzula na vhubvo ha vhewe na ṱanganisa na ri khwaṱhisa uri tshaka dzoṱhe dzi zwi vhone uri vhalemba ndi vhonnyi vha bva ngafhi. Onoyo o vha Sadiki muloi wa ng'ombe, marongo runga Tshithavhane, kholomo runga na Ndzadze na mathole hadzi, ene Sadiki Mposi Magugumela wa Ngukuvasena, Baruch Hashem Adonai Israel. Anybody, any comments, any questions? Yeah, please go ahead and unmute. Okay, I've got one more clip I'd really like to share that's from actually is, I'm sorry, yeah, somebody has a question. Yeah, this is David Wolpert. I'm just curious, they never seem to talk about like a communal
place to worship or a shul or a temple. Uh-huh. Is that all done either outside or in individual homes or? No, from the little bit that I've seen, they do have temples. Yeah, like synagogues. Yeah. Okay. Sanctuary. So it is done within rooms, but I guess they like to do a lot outside too. It appears they do. Oh yeah. It appears they do. Steve, I found it interesting that Jewishness is through the father. In Western, Western Jews, it's always the mother. Right. And again, you know, this is a question for the rabbi to check out for the rabbi, but that may be a later Jewish practice. You know, their core practices precede the Talmud. So, don't know. Don't know. That may reflect their sort of older tradition, their older core tradition. Their core practices precede the Torah? When? No, precede the Talmud. Precede the Talmud. Yeah, that at the time that they left, by their tradition, they left Israel. They left Judea, the kingdom of Judea, after the destruction of the Second Temple. During the time of the destruction of the Second Temple, the Talmud wasn't completely compiled yet. It was mostly oral. You know, so that happened later, and actually the Babylonian Talmud and all that. So you know, some of these older communities, they have practices that reflect that the origins are a little older, that they precede what was spelled out in the Talmud. For example, they don't have separation of milk and meat as formally as, you know, Orthodox Jews would. Their main idea of kashrut is as it's described in the Bible, which is, you know, which animals are clean, which are not, and they slaughter them ritually. Okay, but you know, all the other practices like separate, kitchenware and all that, you know, that came later. And actually, Steve, if you go back to the Bible, Moses married, quote, a non-Jew, non-Israelite. The founding fathers, Abraham, Isaac, Jacob, their wives, it went through the men. So yeah, that's probably it. Brilliant. It also could be the Christian influence too, because there were some of the Christian influences too. Yeah. That there are a lot of, you know, this isn't an isolated community anymore. You know, we live in the 21st century now, and you know, there's a lot of contact with a lot of different people. So, you know, their traditions are probably changing. You know, like, you know, they're all wrapping themselves in talitot. You know, I would guess that that's sort of a later thing. You know, that was after they had contact with the Jews. You know, that the more traditional Jews, and they, you know, that was pointed out to them, hey, you know, we have these, you know, prayer shawls that we use, and they probably thought they were, you know, pretty appropriate and sort of adopted them. Because that's a later Jewish tradition too. That's not biblical either, you know. So, yeah. Well, you know, I'm just going to go ahead with one more. Anybody else wanted to say something or ask something? Yeah, this is from a little bit that was on Evening Israeli News. Okay, if I can bring it up. No, that's repeating it. Okay, here we go. Sometimes it takes a minute or more. כבר 3 שבועות שרון וג'ורג' מתארחים בישראל. השניים בני שבט הלמבה מזימבבואה, שבמשך 2,500 שנים מקיימים מנהגים ומסורות של היהדות, אף שלא תמיד ידעו מה מקורם. People always asked us, who are you?
I would go back home and ask my father, who am I? And would say, you are not African, you are not Zimbabwean, but you are a Jew. And it wouldn't make sense because I'm black, I'm in Zimbabwe, and they say I'm a Jew. לפני כ10 שנים גילו חוקרים בריטים את השבט ואת הזיקה החזקה שלו ליהדות. במיוחד בלטה הקפדה על מצוות השחיטה הכשרה ומסורות נוספות. That's kashrut. And my dad was very strict about it. You know, we would visit other relatives who are not Lemba. Like we were not allowed to eat there. I wasn't allowed to eat there. I had my own, would carry my own food. I would eat alone. בני השבט לא היו מסונכרנים עם לוח השנה העברי, אבל הקפידו לשמור על מועדים וזמנים בדומה ליהדות, עם התאמות משלהם. We didn't have like a specific Shabbat. We had, it was called Chisi, like the day of rest. People would rest from all the work, but not knowing like why we are resting. We just rest. Do nothing the whole day, no going to the field, no working, no art, just sitting. But we didn't know why we were doing it up until about 10 to 15 years ago. And we realized, no, we've been keeping Shabbat. השניים הגיעו בתוכנית של רשת אור תורה סטון. הרב אליהו בירנבוים ביקר את שבט הלמבה לראשונה לפני 10 שנים. עכשיו הם כאן מוכנים לספוג עוד ועוד מנהגים של העולם היהודי כדי להעבירם לקהילה שלהם. שבט הלמבה למשל טוען שהם צאצאים של סוחרים שהגיעו מתימן לדרום אפריקה ולזימבבואה ונשארו לגור שם במקום. אבל הסיפור הזה מלווה אותם במשך מאות ואלפי שנים. ברבות השנים ניסו מיסיונרים להמיר את דתם, ואנשי השבט התאמצו לשמור על אותן מסורות קדומות. תקופות ארוכות אסר עליהם השלטון הנוצרי את המילה. We tried to do it secretly, and you can go in the jungle with a kid who is 8 days old. Like it was impossible, so we had to shift from 8 days to 8 years. הם מנהלים אורח חיים יהודי על פי מה שנקרא התקופה הטרום-תלמודית ונישאים רק בתוך הקהילה. בזימבבואה הגברים מסתובבים עם כיפה, מניחים תפילין, הבנות אותות כיסוי ראש. When I'm here, I feel free. I wear my kippah whenever I want. Like Shabbat, we know everyone is resting, and you know, I mean, it's just a wonderful experience here. I'm learning some of the things that I didn't know, like how to like prepare food, what not to prepare, what not to mix, you know, because in Zimbabwe we have like a house has one sink. Now in Israel I've learned that you have to have 2 sinks, and now I have to make a change because really I want to do the right thing. ל70,000 בני השבט אין כעת שאיפה לעלות לישראל. ב20 השנים האחרונות, אומר הרב בירנבוים, תופעת ההתעוררות של שבטים נידחים בעולם שטוענים כי הם יהודים הולכת וגוברת. אולי עתידה להציף ביתר שאת את השאלה, מיהו יהודי? Okay, I want to bring everybody back so we can see you all. כבר 3 שבועות שרון וג'ורג' מתארחים בישראל. השניים בני שבט הלמבה מזימבבואה, שבמשך 2,500 שנים מקיימים. I think you should show. I think you should show this video first. Can you hear me? Oh, okay. I think this video should be first. I think this is a better. We get more information about their practices from this video than from the other 2, which I thought were very poorly produced, very poorly arranged. Okay. Okay. I mean, that's my personal reaction to it. Okay. Well, we managed to get through all of them, though. Yeah, but I think this one actually tells us some factual things about their practices. Okay. Now, actually, Olivia, you know, not no, Olivia, I'm not Roberta. Olivia, I'm Roberta. Roberta. Okay. Yeah. You seem to be interested in this. Please send me your email. Please send me a message. My email is smarin5202. Wait a minute. At AOL.com. I'll give it to you again. You ready? Yeah. Okay. smarin, MARON. And this is for anybody else too. Yeah, not just for Roberta.
smarin5202 at AOL.com, because I can send you a link to a YouTube lecture that took place at the 95th Street Y. 90 seconds, Steve. 90 seconds. Okay, I was close. I was close. 3 blocks away. Roberta, your comments are valued, so thank you. Well, thank you. But I mean, I was very skeptical during the first 2 videos. Yeah. I know that they say, you know, they have all these traditions, but this sounds more factual and more legitimate to me than the other 2 do. And I really want to. And the other 2 weren't just focused on the Judaism either. It was really just about really how they live, you know, and how they make a living and all that, which is interesting, you know. But again, you know, this 92nd Street Y lecture is very good, and that really explains it, you know, from soup to nuts. So anybody who is interested, please send me an email, and I'll. I also don't think they're terribly skilled pot makers. When you see the pots that are being made by the Indians. Not for me. The Native Americans, and that's my phone that I have to answer. Excuse me. Okay, thank you, Roberta, for your comments. Yeah, I'm going to mute you now so we don't hear your telephone. But anybody else? Anybody else? Well, thank you all for coming. That's kind of the end of my program. Yeah. I'll let you know. When I guess it's probably, I'll try to do them on Sundays.